Вітаю! Ви знаєте, я хочу у дечому зізнатися. Я не вмію грати у комп'ютерні ігри. Не в тому сенсі, що не вмію жмакати по клавішам, а в тому, що мій скіл залишає бажати кращого у будь-якому жанрі. Я не вмію стріляти в шутерах. Я не вмію робити стратегію у іграх жанру контурні карти. Мікроконтроль у мобах та РТС вгоняє мене у стан первинного жаху. Але сьогодні це зміниться. Тому що я загорівся любов'ю до гри, яка має прекрасну історію, щоб затягнути мене, і одночасно може запропонувати серйозний іспит. Це брама Балдура 3. Тому сьогодні я презентую вам челендж під назвою «Агресивний пацифіст». Правило. Персонажі, яких я контролюю, не можуть вбивати ігрові раси і істот, яких можна вважати розумними. Я буду намагатись не вбивати звірів і монстрів також, але штрафу за їх вбивства не буде. Ми пацифісти, а не вегани. Функція, яка дозволяє мені пройти цей іспит, зветься нелетальна атака. Це опція, яку можна включити у вкладці пасивних вмінь. Коли персонаж робить рукопашну атаку, замість удару, який мав би вбити ціль, вона приголомшується і вибуває з битви. Попри те, що це дозволяє мені битися з ворогами напряму, це все одно накладає певні обмеження. Я не можу використовувати будь-які далекобійні атаки для добивання, а також деякі дуже потужні закляття. Добивати ворогів можна тільки рукопашною нелетальною атакою. Грати будемо за персонажа Темна Жага. Рівень складності – тактика. Спочатку я спробував цей челендж на героїчному режимі, який залишає одне єдине збереження без можливості перезавантажуватися. Що ж, одного разу я забезпечив Total Party Kill, тому що вирішив звалитися у підземелля першого ж данжу замість відмикання дверей як нормальна людина. Другий раз відкис від опціональної пачки супротивників на 5-й годині проходження. Героїчний режим потребує певної міри зламаних стратегій, які челендж пацифіста не дозволяє, тому тактика. Засим сідайте зручніше. Я відправлю вас у світ Фейруну, щоб показати і довести світу, вам, а головне собі, що я вмію грати в ігри.
blood in your head thrums and pounds. О, ні-ні-ні, оповідач тут я. Хм-хм. Темна жага прокинувся з головною біллю і нічим у пам'яті, окрім власного імені. Він промовив його вголос, намагаючись віднайти втрачену частину себе. Темна жага. Що б це не означало, це він. Він підійшов до розплідника, звідки міскожер щойно брав пуголовка для нього. Напіворк потягнувся помацати розплідник, чим спровокував негайний вибух. Що сказати, справжній персонаж з 8 інтелекта. Далі жага почув чийсь крик про допомогу. Ним виявився прислужник міскожерів, оживший мозок, який благав, щоб його дістали з так званої оболонки. Наш герой вирішив допомогти, хай би і монстру. Недовго думаючи, жага вдарив по черепушці зі всієї орочої сили. Як не дивно, це спрацювало, і мозок було вилучено. Саме тут він відчув страсний потяг розірвати м'яку оболонку. Але стримався, так як супроти пориву встало також співчуття. На питання, як істоту називати, відповідь була «ми». Тому ми та жага продовжили шлях кораблем. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. Гей, я сказав я, оповідач. Дивний розумовий зв'язок охопив цих двох. Він побачив світ її очима, а вона його. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together we might survive. Що ти пропонуєш? Спитав темна жага. First, we exterminate the apes. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. З боєм трійця дібралася наступної кімнати. Одразу після того, як темна жага пропилососив увесь можливий лут, звісно ж. Було знайдено одну з полонянок ілітидів, яка ще не встигла померти або відростити мацаки. Я роздивлюся довкола. Має бути спосіб відкрити цю штуку. Спроба пнути консоль, на жаль, не допомогла. Але в сусідній кімнаті знайшлася руна, яка ідеально зайшла у пас. Один розумовий наказ, і капсулу було відкрито. Капсулу було відкрито, я сказав. Ще один розумовий зв'язок. Жага відчув суміш подяки та хвилювання через воїтельку ґітьянкі. Небезпечна компанія – те, що треба для бою. Ну гаразд, ходімо. Я темна жага. Але не пройшло і декілька метрів, як ці двоє вже посварилися.
I'll trust my own judgment. Ґітьянк. Нарешті ми дісталися рубки, де йшов запеклий бій між міскожерами і силами дияволів. Do it. We will deal with the Ґейла after we escape. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. Особливо везучі гравці умудряються вбити командира залка, поки той б'ється з міскожером, заради досвіда і його меча. Я обираю легший шлях, і через закляття наказ Шадоухард змушує його кинути зброю, яка потім почесно йде у мій рюкзак з лутом. Невеличкий спринт до консолі, і ми забираємось з пекла прямісінько до непрозавантаженого фейруну. Вибачаюсь, не той всесвіт. Темна жага очікував, що пам'ять повернеться після того, як мине небезпека. Вона не повернулася. Він відчув палке бажання прорубати собі шлях вперед, щоб помститися тому, хто прирік його так. Але спочатку треба витягнути пуголовка міскожерів з голови, адже майбутнє може стати так само темним, як і минуле. Біля місця своєї вкрай вдалої посадки жага знайшов не настільки вдалого рибалку. Він подивився на труп і зрозумів, що йому подобається на нього дивитися. На обличчі з'явилася півусмішка. Він спробував відкинути огидні думки. Голова почала пульсувати біллю. Десь всередині нього живе щось темне і небезпечне. Тут, саме тут, темна жага заприсягнув собі. Він не відніме життя жодної живої істоти. З цим він вирушив далі. На шляху йому зустрілися його браття та сестри по пуголовкам у головах. Тінесерду довелося розштовхати до тями на тому ж самому пляжі. Красномовний ельф Астаріон спробував напасти на жагу, але вчасно зрозумів, що вони на одному боці. А славетного Ґейла з глибоководдя довелося витягувати з порталу, противлячись думкам у відгризання руки нещасного. Лейзель якимось чином потрапила у пастку гоблінів. Декілька бісинів вже обговорювали, як вбити її. Жага запропонував мирне рішення і, напевно, так заморалфажив бісинів, що ті вирішили позбавити себе його компанії. З таким гуртом жага прийшов до воріт гаю друїдів. Please, there's no time! By the nine hells, open the gates!
damnable roach. Provoke the blade and suffer its sting. You better keep here. That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Де один гоблін, там і 10. Треба тікати, перш ніж сюди заявиться орда. He's right. We should scrum while we can. Right. Lead the goblins here, then leave the rest of us to fight them off, you coward! What's it gonna take to shut you up, Hordes? Око людини сіпається, от-от і он вдарить бісина. Досить насильства. Це не поверне полеглих. Зупиніться і подумайте. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious hides, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblins could be on their way. Never wanted the easy path. Leave. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Я темна жага. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Чому вони вас виганяють? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Цей ритуал. Можна якось переконати друїдів зупинити його? I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though... I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Хочу допомогти. Зроблю усе можливе. Really? We're messengers now. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Клинок фронтирів, герой на ім'я Віл, також був заражений на Наутилоїді, коли полював за однією дияволицею. Він зазначив це своїм головним пріоритетом, але погодився шукати ліки разом. Лейзель було потрібно дістати інформацію з одного бісина щодо місцезнаходження крешу ґітьянкі. За її словами, саме там можна позбавитися пуголовка. У своїй гітській манері вона суворо допитала бісина, змусивши того впасти на коліна. Жага підіграв, але після засудив воїтельку за таку суворість. Друїди пропустили гурт до Коги, друїдки, що заміщала зниклого першого друїда. Застали вони її за погрозами дитині, яка невдало намагалася викрасти священного ідола. Жага розрядив ситуацію, впевнивши Когу відпустити дитину, хоча його темна сторона підказувала йому спровокувати отруйну змію кинутися на дитину. Кога спробувала найняти гурт, щоб вигнати бісинів-біженців, а їх лідер Зевлор намагався впевнити Жагу вбити Когу, адже біженці не переживуть дороги, що кишать гоблінами. Десь посеред цих метушінь темна Жага почув відголоски музики і прийшов на звук. Dance upon the stars tonight.
pain will fade away. Words of mine will change. No. Become Що за мелодію ти наспівуєш? more like butchering. Don't know why I bother. З тобою все гаразд? No, I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? Щоб заспівати для інших, треба спершу зазирнути в себе. Для чого ти пишеш пісню? We lost people on the way here, and the dead deserve to be remembered. That's what my teacher always said. Може допомогти тобі дописати пісню? It can't hurt. I have an extra lute, if you want. Спершу найголовніше. Про що ця пісня? My teacher, Lihala. She loved dancing. Had two left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars. A huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble. Like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Не спиняйся. Що б ти сказала своїй учительці, якби вона зараз була тут? That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. Ну добре. Ось такі мають бути слова у твоїй пісні. Moon, moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Wait. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Moon, sun, oh, remind me of your grace. Faith, care, all the love I can't repay. Moon, sun, oh, remind me of your grace. Faith, care, all the love I can't repay. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Sorry.
Не хвилюйся, плач скільки потрібно. She'd have said the same thing. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Не сумніваюся, що твоя вчителька пишалася б тобою. She'd yell at me for that clunky verse. And make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Too sweet. Циц! Такий милий момент, але темна жага відчув відразу від цього. Хай які рішення він не приймає, серце все одно тягнеться до внутрішнього мраку. Далі я спробував сунутися до гарпій. І відхватив на горіхи. Стоп, цього нема в сценарії. Я доблесно врятував хлопчика від гарпій. Десь після цього зі мною захотів побалакати Ґейл. Чарівник попередив, що в нього дещо незвичайний стан тіла. Йому потрібно поглинати магічні артефакти для того, щоб відстрочувати щось страшне, судячи з всього, що саме він не уточнив. Прийнято, Ґейле, ідемо далі. Пилососячи усе на шляху, жага знайшов пса з мертвим господарем. Завдяки зіллю розмови з тваринами, напіворк впевнив дрябка приєднуватися до нього. Поряд, біля заброшеного селища, усі як один помітили, що далі пастка. Але битися не доведеться, адже завдяки закляттю маскування у нас є Гігачад Тінесерда. Побачивши дров, гобліни швидко втихомирилися і пропустили нас далі. Так само було і у головному таборі гоблінів. Але на шляху нас вдарило міцною психічною хвилею. Постало видіння, 3 образи обраних богині Абсолют. Якби не артефакт Тінесерди, пригода могла б скінчитися прямо там. У лагері ми помітили барда Воло, який був змушений виступати на утіху сп'янілої орави. Його швидко відвели у клітку за невдалий виступ. Зайшовши усередину покинутого храму, знову ж таки за авторитетом Гігачад Тінесерди, ми знайшли Воло та його полонительку. Гобліни не славляться хоробрістю, тому напіворк успішно залякав гобліншу відпустити барда. Той, випивши зілля невидимості, оперативно звалив. Ще одному полоненому не так пощастило, як Воло. Його катували. Ґейл зміг скористатися пуголовком, щоб владно наказати кату піти. Другий кидок кістки на 2 я, на щастя, не провалив, тому і цього бранця було визволено. Вийшовши з храму, я помітив, як кепсько відчуває себе Ґейл. Condition gnawing at my insides like a teething displacer kitten. Гадаю, в мене є магічний артефакт, який тебе зацікавить. That is most gratifying to hear. May I? Я віддав Ґейлу малокорисний амулет, який викликає світло. Той, що отримав за спасіння дитини від коги. Thank you. Spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside.
A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Я радий, що тобі краще. Твоя недуга звучить неприємно, м'яко кажучи. Oh, it's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Пусте. Я радий, що зміг допомогти. My lord, I bow to your boundless kindness. Я пішов далі досліджувати покинуте селище. Знайшов креслення цікавої зброї і прохід до лігва спудерменів. Ні, дякую, іншим разом. Ще одним небойовим джерелом досвіду був палаючий трактир «Спочинок Вакін». Лизель люб'язно відчинила двері служителям закону, інші двері відчинив я, і ось квест виконано. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? Takes more than their fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Вороній. Я знаю це ім'я. У місті його обожнюють, правда? A champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Я вирушу на захід і врятую герцога Воронія. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. Зовсім неподалік ми натрапили на патруль ґітьянкі. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. A red dragon. I envy its knight. Would that I rode such a steed. A crash must be near. Come, my kin await. Ці ґітьянки мають небезпечний вигляд. Обережно. Nonsense. They will lead us to the cure we seek. Kithrak, we must speak. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Кажи ти. Lae'zel. Lae'zel. Proud. Regal, even. You will call me Gestil Kithrak. Voss, Knight Supreme. The Queen's silver, the Queen's sword.
insane. A Geich vessel has fallen from the sky, Lae'zel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Voss seeks. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Так, те, що сказала моя колега. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Силою пуголовка Жага наказав Лейзель підіграти. Ой-ой. My mandate, just still Kithrak, is to locate this creche. I was infected aboard a Geich ship and need to be purified. Your mandate is to aid me. Purified? Soon your skin will go grey, and your blood will run silver. You will shed your skin to become Geich. Only in death are the infected cleansed. Boretha, see that her skull is split and the tadpole crushed. Then examine her corpse. I will take word to the undying queen. Our search continues. To Denos, to the sky! Сейфскам, або, як я його називаю, редагування долі, це єдине, через що я наважився говорити з ними. Проваливши перевірку один раз, я жарту заради спробував з ними побитися. І смачно відлетів у труну на першому ж ході. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lae'zel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geich ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlaakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlaakith. To Denos! To the sky! Відчувши себе досить моцним, я пішов на гнолів. І навіть не отримав на горіхи. Places overrun with nobles. Vile beasts. Nothing good is born from a corpse. Силою пуголовка Віл побачив, що сталося у спочинку Вакін. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Wakin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells! Older Ravengard's been taken. Так, дроу підпалили корчму і втекли з герцогом. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. У такому разі вибір очевидний. Маємо врятувати герцога Воронія. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him.
The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Ось ми і підібрались до цілі, за якою славетний клинок фронтирів гнався аж через пекло. One horn, the stink of Avernus, Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. То ти та сама дияволиця, ціль нашого полювання. Карлак, так? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but A great heat roars through you, her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautilоїд passed through Avernus. This woman was on the front line. what was that? Evidence, proof that you're a devil, a gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out. Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Стій, Віле! Ти бачив, що і я. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Ти бачив її думки. Вона не є небезпекою для узбережжя меча. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Kарлak, but you already knew that. And you are... Я темна жага. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tira, to take me back. Problem is, I'm not going. Відправимо їх туди, звідки вони прийшли. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by their short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. Звучить як чудовий план. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? I'd like some time to talk.
You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Хтось тебе надіслав по Карлак. Хотілося б знати, хто. I can say only this. Kарлak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. What manner of hero is so shrouded in secrets? I have never called myself hero, but I am bound to an oath. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Ну добре, я заслуговую на відповіді. And you'll have them, but I can't promise you'll like them. Через чахлого у лагері я респекнув Тінесерду з підкласа царини облуди на царину життя, що і вам раджу, адже трохи оптимізувати її стати також не завадить. Хай не лорно, але це дуже спростить мені подальші бої. Тієї ж ночі з гітським криком «Зарежу!» мені знов приставили ніж до горла. Лейзель запідозрила, що ми починаємо перетворюватись на міскожерів і вирішила обрати благородну смерть не тільки для себе, а й для усіх в лагері. Доля була прихильна до мене, тому жага зміг переконати її не робити примусових харакірі з першого броска кубиків. Заснувши, напіворка очікувала зустріч з його таємним захисником. I came just in time. You are transforming. У тебе знайомий голос. Я чую його не вперше. Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. You'll feel better. I promise. Попри запевнення таємничої фігури, жага все ще хотів позбавитися пуголовка. І поряд якраз був Воло, який саме це і пропонував. У твоєму дослідженні знайшлось щось, що могло б допомогти з цим паразитом? My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep,
Just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Зроби це. Я помилую вас від споглядання за усім процесом і перейду до результату цієї операції. Your eye plops down into the mud. Drat! He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. There appears to be an amount of cosmetic damage. Ти вибив моє кляте око! Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Цей вчинок, дійсно гідний персонажа з 8 інтелекта, був зроблений не для жарту, а тому що це в подальшому дозволить мені бачити невидимих ворогів на відстані до 12 метрів. А це, маю зазначити, дуже солідне вміння. Знову проходячи покинутим селищем, ми нарешті врятували гнома, прив'язаного до вітряка. І от раптом у Тінесерди засвітився якийсь шрам на долоні. We should keep moving. Як скажеш, сонечко. Час левелапнутись. Жага пригадав, що багато бився по трактирах. Ця навичка додає шкоду до атак голіруч. Ідеально для монаха. Тінесерді я взяв стійкість статура. Дає перевагу на підтримку китків концентрації. Лейзель отримала навичку вартового. За реагування вдарити ворога, який вдарив союзника. А у Карлак тепер дуже прямолінійний, але не менш корисний лютий нападник. Кістки шкоди кидаються з перевагою. Жага вже йшов навішувати люлей так званим Паладинам Тіра, коли як його дещо відволікли. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true, bloody pleasure. Приємно познайомитися. Я темна жага. Charmed, I'm sure, in more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. I don't like this at all. Симпатично тут. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Міцна 8 інтелекта порадила напіворку награбастати їжі, що той із задоволенням і зробив.
easily rattled, I see. Good. Makes the next part that much more straightforward. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Fuck. A Cambion. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Чому ти хочеш мені допомогти? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all, like that. Ти божевільний, якщо думаєш, що я піду на угоду з дияволом. And what is madness but a denial of reality? Still, I've a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. That's what separates us from the devil, soldier. They think our greatest strength is a weakness. Відправ нас назад, а потім я більше ніколи не хочу тебе бачити. By all means, bite the hand that feeds you, while you still have teeth. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Паладини Тіра, час огребати. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying. Досить цього фарсу. Я знаю, хто ви такі. Enough. Enough. I'll not play pretend anymore. Kарлak, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Першим потрібно було затикати Андерса, адже він наносив найбільшу кількість дамагарова. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Заріель більше ніколи не наблизиться до тебе. Ми подбаємо про це. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. З відчутним палом Карлак побіжала трощити будівлю. Жага з дуру побіг за нею. І швидко зрозумів, що це погана ідея.
Дуже погана ідея. Soldier, Бійка біля застави добряче розігріла тебе, еге ж? had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Гарячий? Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. У тебе є механік для серця? Wild, right? And believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engines sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. У друїдському гаю неподалік є декілька бісинів. Можемо там перевірити. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Швиденький підстоп у Дамонда і можна йти далі. Жага забіг на болота, на місце, в якому, судячи з записок, Кога мала зустрітися з кимось. Жорсткий бій. Ускладнився він ще тим, що мефіти прикликають молодих мефітів, що вибухають. Вони зникають, якщо вбити викликача, а якщо приголомшити – ні. У схованку я знайшов гарні рукавички, які додають блискавичну шкоду при ударах. Пізніше це ще пострілить мені у ногу. Але зараз з записки стало зрозуміло, що Кога піддалася впливу темних друїдів. Непорядок. При конфронтації з нею я спробував переконати її повернутися на світлу сторону, але не став сейвскамити після провалу. Врешті-решт, я не вбивати її прийшов. З якихось причин гра вважала, що Кога мертва, хоча я перевірив, що це не так. Ну що ж, мабуть, аж на таку деталізацію Ларіанам ресурсів не вистачило. Так чи інакше, за розбірки з Когою, Зевлор видав мені кльові рукавички, які роблять мою дівчинку-аптечку ще кращою у своїй справі. Тут би мені варто було б відправити Зольдер-команду на довгий відпочинок, але я знав, що в якийсь момент під час довгого відпочинку тригернеться дуже неприємна подія. Я подумав, а що якщо я зможу змусити гру замінити небажаний івент на празництво після перемоги над гоблінами? З такими думками я відчайдушно відправив команду темної жаги на бій з лідерами гоблінів. Спочатку жага звільнив першого друїда Халсіна з полону. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Ближче до другого, друже. Жриця Катюга найлегша з усіх. Вона сама відводить жагу у безлюдну кімнату, де її очікує 4-кратний бонг від нашої команди. Мінтара наступна по складності. Спочатку кокнути око, яке викликає підкріплення, потім мінтару з рештою. В перший раз у мене виникли складності, тому... Дядько ведмідь, виручай! Отут мої криві пальці випадково тицнули дистанційну атаку. Завантажуємось. А ось тут з'ясовується, що мої кльові блискавичні рукавички можуть вбивати ворогів.
З горем навпіл я розібрався з Мінтарою, але мої ресурси майже зсякли, а залишався ще Дрор Розглін. Тільки силою священного сейфскаму я зміг виманити страхобліна біля ями, скинути його туди і з останніх сил добити. Перемога була здобута, але коли я пішов перевіряти, чи перезаписала гра ту саму неприємну сцену на празництво, ні, усе марно. Чому бути, того не минути. Але про це пізніше. Усі раділи перемозі над гоблінами, навіть Лейзель. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades, yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your sweat. I mean to taste it. Ти пропонуєш мені секс? Sex. A night such as this calls for flesh to feast on, and I have chosen the sweetest. Так, сьогодні я розділю з тобою ліжко. Yes. When you lie down for the night, I will come, and I will take what is mine. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Як щодо сміливості? Класичний матеріал для пісні. Fitting. You're braver than half this camp combined. That deserves to be remembered. Gith train relentlessly. We know our bodies inside and out. Let me show you. Close your eyes and submit. A pause, and then the flicker of a tongue across your neck. Open. Taste. Good. Lower. You awake in pain. Your back, your hands, even your tongue ache. It's time to rise. Dawn is upon us. Так, безперечно. Підемо з першим світлом. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. Тоді до місячних веж. Краще не зволікати. Wait. There's more you need to know. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Схоже, вибору у мене нема. Треба дістатися туди. You're half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under.
There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Не думав, що колись скажу це, але схоже, що шлях через підморок безпечніший. Anything is preferable to risking the Shadow Curse. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Тоді, гайда. I advise you start in the Temple of Selûne. If you find the Dark Justiciar's hidden entrance, it could lead you all the way to Moonrise. One of the adventurers had a clue to help find it, a dwarf called Brian. It might still be found on his corpse, wherever the goblins left it. May Sylvanus guide us. Do not be so impatient to move on as Halsin. As ever, the ґітьянкі crash remains our priority. Оскільки я скований лише рукопашними атаками, добивати решту гоблінів я пішов з Вілом, який завчасно навчився закляттю пітьми. Тому, почавши бій, маленькі зелені чорти мали наблизитися до відстані удару. Віл навіть може стріляти крізь пітьму завдяки однієї з древніх інвокацій чаклуна. Так само і всередині храма. Далі я пішов добив гнолів, притому змусивши вожака з граї напасти на своїх же через силу пуголовка. Shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Gnolls see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Не провались, не провались, не провались. Хух. З гнолами ми билися не просто так. Врятовані зентарими розкрили нам шлях до їх лігва. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Hold on. That's the lad who saved us from the gnolls. Let him in. You've revealed our location. That tongue gets any looser, Rugen. I'll cut it out. Come down then. Seems you're a friend of the family. Вдосталь наторгувавшись, темна жага викупив художника з полону. Він ще зустрінеться нам у найдушнішому квесті 3-го акту. Коли настав час відпочивати, прийшов також час покаяння Вілла. Hellsfire. She's coming. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. А хто ти до 9 пекел? Well, you absolute stinker. You kept me a secret?
Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Kарлak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Kарлak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Kарлak meets the criteria by virtue of having no heart. Краще й пальцем Карлак не чіпай. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Kарлak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Ну що ж, час спускатись у підморок. Після Аркадії Фолен є такі пазли, як насіння лускаю. This goes very far down. We'll have to go in to see the bottom. Я б засяв такою драбиною лізти. Фалас Алурви, чи як там той меч зветься, не схотів піддаватися на піворку з усіма статами в силу. А внаслідок кепського інтелекту Жага не зміг згадати жодного ритуалу, який міг би допомогти. Ну і біс з ним, якщо чесно. Далі на шляху зустрілися панове Грибочки. Міконіди, тобто. Їх лідер відправив мене вбити нападників двергарів. Ну, вбити не вб'ю, але поколочу знатно. Саме після цієї сутички гурт отримав 5-й рівень, а разом з ним додаткову атаку. З цього моменту усі бої, що залишилися в першому акті, перейшли з розряду болісних для мене до болісних для супротивників. І ось ми підійшли до момента, якого я усіма силами намагався уникнути. I'm so glad I found... Wait, it's me! It's Alfira from the Grove. Алфіра, що ти тут робиш? I'm sorry for barging in like this, but I had to come find you. You've, well, inspired me. I want to stand on my own 2 feet, to prove that I can be half the bard Lihala was. I want to join you, to fight by your side. I want to help people, as you've helped me.
Упевнена? Я веду небезпечне життя? I've been running since El Turel. And when we finally arrived at the grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it. So I'd rather face it head on. With you. Буде чудово, якщо приєднаєшся до мене. Really? Just like that? Oh, thank you. Thank you so much. I won't let you down. I promise. Алфіра грала на лютні. Усі в лагері спокійно відпочивали. Темна жага деякий час просто слухав музику молодого барда. Але коли він пішов спати... You open your eyes with a lurch, and you are not in your bed. You stand above a body which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that brave girl who earnestly swore to devote her life to your cause. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. A single moment comes to you, the flash of abject terror in her eyes, blood spilling from her lips. No time for last words. No matter how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really, that you could be guilty of such bitter business? Темна жага просто не повірив, що зробив це, адже він так намагався дотримуватися своєї клятви. Another explanation will arise. You should face the problem at hand. You don't have much time for reflection now. You need to act. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. You scrub yourself until your hands are cold and raw. You can tell the blood is washing away, but your heart mourns its loss so dearly. If you are fortunate, no soul will be able to know you were behind this murder. You wonder if your misdeed will be noticed. This is some sloppy work. You talk. Певно, її вбив я. That much is obvious. But why? Моє тіло рухалось мені непідвладне, мов би у судомах. The work of the parasite, I shouldn't wonder. The worm in your head has never slept more peacefully. You know in your heart it was something deeper. Hungrier. We can but stand guard against the parasite. I'll be watching. An uneasy feeling lingers in the air. As the Inquisition departs, you are left alone with a familiar headache. Темна жага відчував напруження в лагері. Усі дивилися на нього як на монстра, ким він і був. У відчаї напіворк метнувся до чахлого. Thy wheel of fate turns ever to the dark. Я не хотів вбивати Алфіру. Поверни її, будь ласка. The bard's death is a weight for thine own conscience to bear. She will be left to the peace of eternity, where the urge shall seek her no more.
Це кінець? Клятву порушено, і жага ніколи не зможе пробачити себе за це. Але не можна здаватися. Занадто багато розраховують на нього, занадто багато потрібно зробити заради відпущення. Віднині кожна добра справа, кожний вчинок, який темна жага здійснить, він здійснить у ім'я Алфіри. Він врятує друзів і знищить секту Абсолют з її іменем на устах, адже мертві заслуговують того, щоб їх пам'ятали.